데니스 제지보 랑슨 촉신 핑득과 공소시진 유정 촉신지 년당비 레루 니와니 님니리 촉신 당비월 같이 여마지 전시 원시 오츠비 제컵선대 보당 유쿠 고소선진 팀은 한숨도 머릿소시 내었던 답들기 갑쇼 마음과 전질 없고 머릿선지 러우 여마가 동림당 랑슨지 제컵 다수샤들 공답는 후시다 지지탑 니 조더 참고시비 냥게 답답 비저 대랑 니 제커 진진 제컵 치미라고 그 사체본데 본드 잡이 제사들 사와르 로디 랑센다 비노로 즉시 레딩 양문지 개선 맞은 담마 멤버 마시지 제컵 드니 전제위 원질리 라고가 랑선 토피 기존 그냥무 어떤 보통 예그 소속순 한중 이동이 머랑 위산이 마수 탐문 그 러우 전제와 자마종 그 원질리 라고 랑선 제컵 다수진 부유 속순니 부유 속순니 난텐지 제컵도 제제동 고기 자체 사진들 당기 추측 tempo 장요 대한 그 소신 통들이 부유 속순지 랑선 답수과 진구 흡집된 정대 라우 야마기 부유 속순과 전제 원질시과 대 탁식도 몰고 당 너무 마수 주류 공수 자와 머리 담이 기 전제랑 그 실지 라프 시당 시민라 고스턴 잡고 동비요라 야마 정기 제점 잡는 당 대수 치위 실지 라프 시과 디비전 마수 전제로 고비 전비 님도나 김치 매치는 여러 시과들 용입이 년다동 다득정 기념도 동비요 고유 소성기 실문 산순도 남문의 장진당라고 자님 흑수선들의 세종당 제치 조기가 너무 정신이 야무정 기름 예측이 전제랑 그 년사기 그리던 고유 소선 전시기 원지시 바되는 미르기 로기기 남니당 니 무르선라 라고 랑선지 제컵 사실 견들라 세커당 문제 용어 선대시진요 여기 디샴도 무슨지 조치자주기 동생거 도전주민 당부 야성기 자는 어요비 무직하니 난진 탄소식 산지식特번 맞은 시기 동생이와 우리 소순 양기 돈이 뒤들 여치 랑진기 랑진 초신식 속도번 맞은 시기 우리 소순이 당문 그 자기의 위치 방식이 당차 전답시죠. 우리 소선지 랭글베디 반신 양을 당 잡주식이 시리시죠. 제시 저속도 시트 랭글지 성계 랭글베 카페티 야나 특장오 여기 무슨 반신지 내당 비냥그 왕시죠. 우리 속성기 전기 남큰 대단 공토통탑이죠. 우리 속성이 반승 로기 더 랑진 전기 제컵 연방 년진기 용적 세적되죠. 우리 속성라 내와 답이 야정 그 차세기 디친 값을 양대토 모두 랭크되죠. 우리 속성이 야미 제비 미루 로기 더 만탐비 사다당 사민 시민 리문소가 내리 마시버 소시 랑진 강인바 디 랑적 위수 통제당 사시 다모 고지 제저 럭파라 내리 마시죠. 우리 소수님 소시 머리기 마음 되는다 랑진 코나리 잔나그 터트 오만스 바샤지는 다모 소린 시비 마스터 인바 미싱 동비비 제급 시기는 제시 톱 우리 속성기 나도 실제 당왕 시급 로미 톱동 구시비 고급 당진 시기장 딜리가 채와는 야나그 장오 요비 제급 선지 가는 시기비 랑슨 내게 가는 임바 선도 시기죠. 제급 예시 한속 디니 먼저와 제급은 소디 임바다 그때 우리 속성이 양디 돈이 모두 기랭그 그리고 식문자죠. 징탈 우리 속성진 팀의 탐문이 속신 늦으니
Bumi Dingzilla, Uji Kanyang Silhal, Janak Zona, Zanshuk Riva Jasa Mepatang, Uji Denta Silhal, Rangtsen Ki Langur Chu Bibi, Bukishi Chi, Shilu Nitong, Nistasun Da, Yabi Chi Jitu Uyi Sosun Ki Nyamji Tishu, Jaka Ki Jasa Dulu Savi, Jashi Tongdu Deni Ne, Chapter Sipayin. The Delhi Declaration of Tibetan Uyghur and Southern Mongolia Rangtsen Pass. This is the declaration by the sixth International Rangtsen Conference held in Delhi from 16 to 19 August 2023. This declaration was formulated with the cross movement ideas from the Uyghur and the South Mongolia communities after first 2 days of deliberation on the various aspects of Chinese imperialism, hegemony, and its aggressive colonial rule in Tibet, Western Turkestan, and South Mongolia. Let this land, the capital of India, on the occasion of its 77 year of independence, bear witness this declaration. We declare that we know one day we will break free from Chinese occupation and we will proudly hoist national flags of our respective nations and stand together among other international countries as free and independent Tibet, Western Turkestan, Uyghur, and South Mongolia. We condemn the illegal occupation of Tibet, East Turkestan, and South Mongolia by China in the strongest terms. The abusive colonial policies of China aimed at the issue of our respective cultures, nation, and identity from their vibrant existence, amounts to nothing less than a practice of cultural genocide. We declare and reaffirm that we will stand strongly, courageously, and unitedly fight to ensure the end of China's rule in all countries. We urge the international communities, free nations, NGOs, and the freedom-loving people of the world who respect universal principles of liberty, fraternity, equality, sovereignty, and dignity to call upon China to immediately end the illegal colonial occupation of Tibet, East Turkestan, and South Mongolia. We remain in the international community to respect our long cherished dream and aspiration for the freedom and independence from China. Point of resolution. 1. A common alliance organization forming a coalition of China-occupied nations with common goal for independence should be established. 2. Members of the Common Alliance should organize international independence Rangtsen conference from time to time. 3. Members of the Common Alliance should collectively make a common platform in the cyberspace and make use of the social media. 4. Members of the Common Alliance should collaborate and support each other while campaigning in all respective moments. 5. While campaigning and lobbying at various international stages, every member of the Common Alliance should attempt to highlight the situation of China operation in their homeland as well as in other China-occupied nations. 6. An exchange program among the youth of the Common Alliance member states should be promoted to create greater awareness among the new generation. 7. Members of the Common Alliance should recognize and declare the historical status
of independence of all the member states. 8 Common Alliance members showed contra China's propaganda calendar days in relation to Chinese occupation and operation in Tibet, South Mongolia and Eastern Turkestan. 9. Members of the Common Alliance should firmly and resolutely reject official Chinese propaganda maps, names and ethnicity division based on failed historical and territorial claims on China-occupied nation. 10. The future of Tibet, Eastern Turkestan and South Mongolia lies in the establishment of the China-occupied countries as free and independent nation, and the strength of our movement lies in the persistent struggling for the independence of our nation. 11. Rising concerns on human rights, on the environment in China-occupied countries, the central focus must remain on the issues of sovereignty of Tibet, Eastern Turkestan and South Mongolia. 12. Campaigns should be collaboratively organized, aimed at the ongoing G20 summit. 13. Finally, we are ranging paths along with or cross-movement aids from the Uyghur and South Mongolia communities throughout this conference urge the Central Tibetan administration not to place hope in China for the resolution on the issues of Tibet and more on the path of speaking independence of Tibet. Thank you. Ladies and gentlemen, we have last year chose a very important and good point. We hope we can together very good working for our independence moment. You know, this Uyghur nation is 99% need only independence. 99% not independence. Some organization working in other way because end point is independence. Our one way is independence. I hope all Tibetan nation, organization in future working also to not only for independence, but because that independence is our only correctly one way, free take freedom. No other way for us to take freedom. Please come to submit to independence, my friends. Thank you. सबको नमस्ते, सलाम। मैं हिंदी में बोलता हूँ, आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। पिछले 2 दिन से यहाँ में बहुत सीखने को मिला है। पिछले 2 दिन से हम यहाँ आके बहुत सीखा है और बहुत सीखने को मिला है। हमारा प्रॉब्लम है और रायपुर का प्रॉब्लम, तिब्बत का प्रॉब्लम, मंगोलियन सबका प्रॉब्लम एक ही है, दुश्मन एक है। दुश्मन एक है इसलिए जैसे 5 उंगली है, ये 5 उंगली अलग होकर के कुछ नहीं कर सकता। एक इधर रहे, एक वहां रहे, एक यहाँ रहे। जैसे मुट्ठी बन गया है ये, तभी दुश्मन को खत्म कर सकते हैं। इसी तरह उइगुर, तिब्बत, मंगोल और सब इकट्ठा होकर के चाइना को खत्म करना होगा। हमारा प्रॉब्लम है और तिब्बत का प्रॉब्लम सब एक ही है। जैसे इस तुर्किस्तान में वो प्रॉब्लम कर रही है, जैसे कत्ल कर रहे हैं, खत्म कर रही है, सबको पकड़ के जेल में डाल रही है, जैसे तिब्बत में भी ऐसी है। आगे से जैसे इसी तरह का प्रॉब्लम, इसी तरह का जो प्रोग्राम है, मैं आकर के बहुत खुश हो गया है। और आगे भी हम लोग इसी तरह का जैसे प्रोग्राम है, कॉन्फ्रेंस जो भी हो, तो इकट्ठा होकर के जहां भी हो, इकट्ठा होकर के ही काम करना होगा। थैंक यू।
Yes, sir. Independence for Tibet or Mongol or Uyghur. Yes. Thank you, brother, sister, for all. Thank you for the very friendly day and friendly guest for us. I sent you a message for all Uyghur and world, especially to Germany. Please, if you come to Europe, come to Germany, come visit us. You are every time very welcome. Thank you. Yes, maybe future in Uzbekistan, Tibet. This is We will fight. yes, we will fight. We will fight to end. Russell Puccinello, thank you so much.